So most people cannot raise up their kundalini because of their self-esteem is low. Self-esteem will be low as long as you will think that money is really important on this planet and you are less because you have less money. Самооценка блокирует успех. Это открытый чакра. Когда чакра открытый, тогда кундалини снизу поднимается, на самом деле поднимается по 3 каналам. Ида, пингла и Sushuma for center. In the center is the Sushuma. Ida and Pingla are left and right. Okay. Самооценка можно балансировать ясности, то вечная душа. Вы играете роль на земле. Кто-то играет роль богатого, кто-то играет роль бедного. Но не обязательно, что какой-то известный актер играет роль бедного, а какой-то богатый актер или более играет роль богатого. You have to understand, the first clarity is that we are all playing roles, and just because our role in the script that we have chosen is that of having a person having less does not mean that we are less. The role that we have selected. Oh, do you know? Знаете ли вы, что все крутые актрисы хотят обязательно играть роль проститутки? Это что означает, они проститутки? А может быть, да, ну, не так. Потому что самая большая вероятность, что Оскар дается тем людям, которые играют роль бедные проститутки и так далее, которые золотое сердце, это стереотипные понятия. Верный путь к Оскару. Если, if you will, one of the best ways to get Oscar is to play a role of a poor and struggling. If you're not struggling, then the movie is not worth about anything. Если вы не сражаетесь в своем фильме за что-то, сражаться это означает, что вы чем-то бедны, поэтому будете сражаться, и поэтому будет сниматься фильм. И чем круче сражение, тем интереснее тема, и тем больше будут Оскар и так далее. Your life has got to be a struggle. The more struggle it is, the more dynamic it is going to be. The more dynamic it is going to be, somewhere someone is going to be giving it a bigger Oscar. If your film life story is you had everything, you had good looks, you had health, there was nothing to fight for, you even had enough money, you were happy, and then you died. So, and we have had like nas bili taki. And stereotype is, oh, I want to be a king. But kings had horrible lives. They all suffered from paranoia, and most of them were killed by people who were close to them because they wanted to be kings. We say khatim, oh, luce bit karalev, usse karalev bila очень плохая жизнь. Lui XIV, когда был садится, его воспитали 90% королев умирают страшной смерти, поэтому он построил свои весе далеко от Парижа, где он свидетельствовал в детстве, как убили его родных. Louis XIV, the Great, in his childhood, he saw the violent death at the hands of the mob of his loved father-like figure, his teacher, and all who came to protect him. So he built his Versailles 40 kilometers. At that time, it was supposed to be a big thing, away from Paris. To get away, to be more safe. Why do you think that they have such forts, etc.? To feel safe. And these forts are all cold, clammy, full of mouses, even now and even then. И все эти крепости, которые они строили для своей защиты, они все были неудобны. До того, Луи XV так ненавидел свое королевство, что он оплачивал деньги, чтобы прикидывать, будто он простой крестьян с крестьянской женой. У него была двойная жизнь. Louis XV hated the palace and its royalty so much that he paid and lived a secret life where he paid that as if he was a simple agricultural farmhand. He thought that's the best life without any stress of all this kingdom, etc. Он считал. So that is why в этот раз, когда мы пришли, мы выбрали жизнь сражения. Тем более сражения, тем лучше.
И это не означает, что у вас душа лучше, хуже. It does not mean that your soul is more or less. Souls are equal. The role that you are playing in your eyes, maybe less or more, that's you. Роль, который мы играем в этой жизни, в ваших глазах может быть менее важным. Это ваша собственная голове, это дурная мысль. Вам надо убрать, чтобы поработать со самооценкой. To make your self-esteem clean, you have to put away this thought that you are less important than the next person. Less important, but most people even take that as wrong. Today, a 40-year-old person from the group rang me, I'm going on a meeting, will it be fine? Yeah, okay, yeah, it will be fine. It seems to be fine. Сегодня одна женщина звонила, что мне 40 лет, и у меня свидание с другим 40-летним. И будет ли все окей? Я говорю, да, окей. Я сказал, почему ты мне звонишь? I think you are okay. He seems to be polite and all that. Я спрашиваю, а почему вы задаете такой вопрос? Откуда сомнение? He said, well, the guy has said that he will meet at 6 o'clock on Saturday in this place in the city. I say, okay, and then. Она мне ответила, почему сомнение. Она говорит, что вот он будет мне встретиться завтра, 6 часов в центре, там туда-сюда, in the center. Okay, and yeah, but he said that 5 o'clock, the guy said that he has a pedicure and manicure, so I'm concerned whether he's bi or what. Она сказала, что вот 5 часов у него вот эта встреча, вот это appointment, pedicure, manicure, а потом он 6 часов будет со мной встретиться. I say, it's okay, narcissism there is everywhere. Narcissism is not self-esteem. Narcissism means that your self-esteem is very low and you start focusing on the body. Нарциссизм означает, что вы очень не уверены в себе, и поэтому вы начинаете искать какие-то искусственные коды, чтобы давать себе мыслить, ой, как вы. When you go to the manicure, when I was coming, I actually looked into the manicure place. They are always doing well. I swear the person was like this, the client was like this, and her face was like this, and the poor Chinese or Asian lady was telling her something. I haven't seen any white people doing this, except maybe Ukrainian. But she was like this, the client, and she was like this, as if she's lost in meditation, and the other person was taking care of nails and nails and nails. I mean, that's absurd. How much can you love yourself? How much attention you want from someone? It is asking for attention. I'll pay you $60 an hour, but please pay attention to my nails. It's a narcissism, but it's also hidden insecurity. Мы оплачиваем $60-100, чтобы кто-то наши ногти постриг, фактически. И в самом деле это крутая депрессия. Why? Because it is all pay attention to me, pay attention to me, pay attention to me. I'm less, I'm less, I'm less. Все это крики души, духовные. Я меньше, чем всех окружаю. Я тебе оплачу $60, просто обрати внимание на любой час моего тела. Это все. Please pay attention to any part of my body. Acknowledge me. I will pay $60 an hour. It's not a small sum. Most people on the planet, in Canada, they make $20 to $40 an hour. Большинство людей зарабатывают 20-40. 60, it means that you're paying, with the taxes, you're paying $100. Okay. So, $100 you have to make to spend $60 in cash. That's what I'm saying. $100 вы должны зарабатывать зарплаты, потом вы получите в руках 60. So, it is an extreme. This is like body. You are identifying yourself with the body, and of course, taking care of the body and taking care of the soul is not the same. Заботиться о своем душе, своей личности и своем теле — это разные вещи. So, to work with the self-esteem, чтобы работать со своей самооценкой, вы должны увидеть совершенство Бога во своем сердце и в сердце всех других. И тогда у вас не будет ни зависть, ни какое-то осуждение, потому что одно солнце, вернее. Because there is one sun. And all of us, millions and billions of us, are reflecting the same sun. How can my sun
that I'm reflecting be less than, it's exactly the same sun. Как может быть мое отражение меньше быть меньше? Да, если у нас мутные мысли, то наше отражение будет мутное. Yes, if our thoughts are not clean, the image of the sun will not be clean. If we are clean, then it will be clean. You will see the sun, the same sun is shining in everything and everyone. Even in things that you don't think the sun is shining, rocks, plants are life. Везде, даже там, где вы не видите, и там это внутреннее солнце во всем есть, because everything is created by the Creator and everything is equally from God. Все от Бога одинаково. Все от Создателя. So you are no less, no more. Вы не меньше и не больше. Вы божественная сила, которая оперирует через это тело. У каждого тела есть рассказы. Вот это мои родители, вот это травма, вот это тут, вот это плюс, вот это минус, вот это моя машина, вот это моя работа, вот это мои отношения. Но это все связано с телом. Your body has got tons of stories. This is my story of my life. This was good, this was bad, this is my parent. But the soul power is not the story of your life. Но эти рассказы о вашем душе, но теле, это не. Some people will mix up. Oh, I have achieved this. I know so much. I've read this book, etc. I know this technique also. Но это не вы. Некоторые люди, вот я знаю больше. Но это ваш интеллект, очень хорошо. Но это не вы. Some people will think, oh, my intellect is. No, that's also not you. That's just your way of thinking based on your life story and past, present, future. Это тоже не вы. So, самооценка убирается ясностью о божественном начале во всем мире. Your self-esteem can be activated with your knowledge and belief that the same God is shining in your heart. How do you bring about the shining of God in your heart? Close your eyes and right now инициируйте себе, татуируйте себе, как японский мафиозный делает в фильме там. Tattoo yourself with the symbol of God, cross, Om, and with the vibration of Om, Amin, Allah, whichever you want. Make it a fact. Om, Amin. Но когда во сердце знак Бога, татуирован, when in your heart the symbol of God is engraved, that heart becomes a temple. То сердце превращается в храм. То сердце, где есть храм, не будут лишних негативных эмоций, тяжелые. И таким образом энергия, сердечный чакра балансирует, все остальное можно балансировать. When the heart chakra is in harmony, all the rest can be balanced. Why? The first chakra answers to first 7 years relationship with mother. Первый 7 лет отношения с мамой, нижняя чакра. 7 до 14 with the outside world. Who are you? So this chakra, 14 to 21, you are going to be having your place in the society, self-esteem. 14 до 21 вы будете осознать, кто вы. 21 to 28, love in your heart. 21 до 28, любви во сердце. 28 до то вы успеваете, у вас есть больше совершенно, you can spread love. 28 to 35. 35 to 42, интуиция у всех работает. У всех. 35 to 42, intuition is going to be working for everyone. You see let's say, but you have to be invested. Let's say you're 42, you have a small, you have a 10-year-old and you see that your son or daughter or brother, sister makes friend with another friend. In 3 seconds, oh, that friend is a good influence or a bad influence. 3 seconds. Sometimes you will make a mistake based on your external attributes.
but 90% of the time you will be right. По интуиции можете увидеть человека и уже чувствовать, что после 40, когда это уже работает, шестой интуиция, то есть sixth is your belief in God, and then the seventh is connection to God, 42 to 49, 42 to 49, and to be balancing it all. Чтобы балансировать, допустим, у вас отношения с мамой плохой, you are going to be having problems with love. If you have problems with love and relationships, then you're going to be having a problem in self-esteem. If your self-esteem is hit, you can't really open your heart and do anything. Your heart is closed. If your heart is closed, you cannot communicate well. If you cannot communicate well, then you cannot communicate with God or with yourself. That is intuition. And if you cannot communicate, there is no blessing. Well, blessings everyone has. That's the life force. Если у вас отношения с мамой или источником жизни плохой, вы не можете общаться с другими людьми, потому что все люди отражают мама или папа. Если эти отношения, сексуальные отношения тоже закрыты или там проблемы, то у вас самооценка будет низкая, потому что вы ни с кем не можете коммуникацию делать. У вас не получается отношения, у вас самооценка низкая. На самооценка низкая, сердце закрыто, потому что вы обижены. Вы обижены, коммуникации нету, потому что вы будете давать, если у вас нету богатства общения? Ничего не дает, сердце закрыто. А если это есть, то какая интуиция будет? Нет интуиции, не связана с собой, не связана с Богом. You do not have your sixth eye because you don't communicate well. But if you are connected to God, you see God in everything and everyone, you are communicating the thoughts of God, which is pure love. Your heart is willing to help others. Your self-esteem is activated. You see God in all your partners. So your second energy is also second energy. And you are full of gratitude for the real mother, father, God. And that translates into having full gratitude for your life to your own parents. Your lower chakras are also that. So connection with God, the upper connection can balance out all the others or your heart. So либо сердце, либо благословление, признание, благословление от Создателя балансирует все. Now there are techniques also. Each chakra can be taken and people study it for years, each chakra going, each chakra, some people do that, and that was the classical way. And I have to explain this in the following. Everyone loves music. Все любят музыку. Почему? And what is the difference between music and disharmony? Cacophony it is called. Какая разница между все любят музыка, а почему любит музыка, а не cacophony? Because music has got a rhythm. Музыка имеет ритм, cacophony не имеет. Когда человек слушает cacophony, там нерв не становится. When people hear a lack of rhythm or pattern, they become afraid. They get stressed. So why is that? Because the first music that we hear is the sound of our mother's heart. So the more closer the rhythm is to the heartbeat of the mother, the more you will feel peaceful. Тем больше, первая музыка была биение материнское сердце, поэтому тем больше у вас будет. Вы будете слушать музыку, у которой ритм совпадает с маминым, тем более вы будете чувствовать спокойно. И вы будете дышать тоже нормально. А если будет стресс, будете дышать тяжело. If you are stressed, you are going to be breathing, you are getting ready for flight and fight, so your breathing is different. Когда вы будете под стрессом, у вас будет такой, что напряг будет убегать или сражаться, и дыхание. No, in the armies of the world, in all over the world, all the armies, they now teach the yoga of fighting stress by focusing on your breath and make it rhythmic. Your heart will settle down. Point is, you change your physical activity. Вы будете по армии сейчас обучаться, как ты дышишь, так и ты успокоишься. The first is because the body and the mind and your
I would say the life power inside you are all are all working in a synchronized manner. Синхронизируется ваша сила, жизненная сила и тело. Поэтому даже если ваше тело будет дышать, то вы будете успокаиваться. Вы будете спокойны, вы будете дышать. So the body and the mind and the life force are connected. So if you do the physical exercises of opening through your breathing, etc., and there are special exercises, you just breathe in and out, that's called Kriya Yoga. But essentially, you have a very super pure diet, and you all the time you're imagining that you're taking your air on Sushma, Ida, and Pingla. You're using the Sushma, you're balancing out your breathing, and you're raising the energy in the central canal to come up over out here and open. That is the secret of the Kriya Yoga. Breathing yoga also it is called. There's also Raj Yoga. You do the right things. Там нету такой, ваши предки, если не знали, йога не означает, что они не были просветлены. If your ancestors did not know this Kriya Yoga and Kundalini, doesn't mean that they were idiots. No. If you do your job, если вы справляетесь со своей ответственностью правильно, вы будете добиться просветления, у вас автоматом психические дары будут происходить. You will become like a saint. If you will live your life properly, fulfilling your obligations, your Kundalini, which means your lower energy, will absolutely go to your head if you do the right thing on the planet. You definitely will be enlightened. But yoga is just a scientific way. So you can visualize, and with breathing and with the right living and no stealing, etc. There are 8 rules for that type of yoga. But if you live rightly, you will be able to raise your Kundalini. It will arise automatically by living rightly. What does living rightly mean? Что это означает, то, что я говорю, что вот это жить правильно? People are willing to go to India, find a fake guru or a real guru and say, make me enlightened, make me enlightened. And it's a tourist trap, like everyone sells something. America sells the dream that you go get there, you will be successful. I lost a lot of money in America. Америка продает еще 200 лет назад, что вы попадаете туда, и там будете бизнес, и вы будете подняться. Я потерял. No. It's the image that sells. In India, the image is that you come over there, you can find an enlightened person who will infect you with enlightenment. Вы можете найти просветленного, который заразит вам каким-то образом. Ну, есть и такой. Для очень утонченных кейс, это как выиграть лотерею. It is there, but only if you win the spiritual lottery. So, the techniques are there of raising your energy, living rightly, but why is living rightly so difficult? Почему так трудно жить правильно и добиться это кундалини и просветления? Почему? Because people are willing to go to India, find an Indian. Indians are not good looking, and найти какого-то уродливого человека и там, ты мой гуру, и все, он тоже рад. Он зарабатывает долларами, он да, я просветленный, я тебе дам удар, туда-сюда. It works, because you may be believing, and then people, my spine was this, and I felt this, and that, and I wrote this, and this, and some of them are real, but that's like 1 in a million. Некоторые имеют настоящий опыт, но это 1 из миллионов. Потом, если ты приехал в Индию, и там вот это, ты ганджа и марихуана попробовал и так далее, потом то и галюки пошли, да, я просветленный. А потом приехал обратно и вернуться. And then you think, you had some hallucinogenic and you come back, and then you are the same. Why is living right so difficult? It's easier to go to India, try to win the lottery of a guru. I'll tell you why. Living right means making the people in your life as happy as you can without thinking of yourself. Bălceni Soludi
Хотя от этого избегать. Жить правильно, чтобы добиться просветления, означает, что твой партнер по жизни должен быть рад тобой. Ты все сделал, все, что ты сделал, чтобы удовлетворить своего партнера. I lived like that for 32 years. Everything that I did, I tried to ensure that my wife is happy. Первые 32 года я все старался. Я потерял волосы. Нет, нифига, ничего. Я не жалею ничего. Больше, чем 32 года. Мои первые были... Весь мир я дам, поделюсь со своим просветлением, если это так назвать или как угодно. Но моя жена должна быть довольна. First 32 years. So that helped me. So it is impossible to get enlightenment if you are not making the God in the people who are in your immediate life happy. And that is impossible because we all have anger, judgment, and the people that we live with. So where is this enlightenment going to come? Can you imagine that you are enlightened and still angry at your wife? Or you are angry at your husband? Why didn't you hear me? Why didn't you listen to me, etc.? Can you imagine that? That you are enlightened and you're angry at anyone. Now, Kundalini has got a particular specific aspect which is so advertised. And in our age of Sadguru, everyone wants to be a Sadguru. Everyone wants to sit in the center, Om, and have thousands of people and do nothing but Om. And then it also, my Om is better than yours, and make money and just live on that. And they are shown as, oh, they are so wise, and everyone admires them. And then you have a jealousy. I want to be a Sadguru. Why not? У всех людей сейчас такое наваждение. Я хочу быть как Садгуру. Омка ничего не делает, быть хорошим бизнесмен, выглядит очень умным, люди уважают, общество уважает, все меня знают. You are looking for validation. Это означает, что вы ищете, что кто-то вам похвалил, что вот, ты все молодец, какой ты крутой, какой ты секой. You're just looking for a compliment from millions of people because you're so insecure. Это просто означает, and of course, if you're so insecure, means you don't see God inside yourself. If you don't see God inside yourself, zero enlightenment. Если вы так жаждете такое иметь, что вы будете лучшими, будете известными, и вы недовольны своей нынешней жизнью и обязанностей, и ответственности, вы не видите, что ваша ответственность – это ваша выигрыш. If you don't see your responsibilities as being the lottery wins that you have asked for yourself, because each responsibility makes you brings you closer to enlightenment. Каждое ваше исполнение, или как вы справляетесь с ответственностью, приближает вас к просветлению, к кундалини ответ, когда the energy of kundalini flows, because there is no block. There is no block when you love your parents, you love your life, your heart is so much full of love, you want to give, you're communicating only love. You're seeing love in all losses and in everything. And you are blessed with this knowledge. Просветленный просто означает, что у вас вы полон любви к источникам своей жизни, к своим родителям. Вы любите все, что вас окружает. Второй человек. У вас самооценка хорошая. Я крутой инструмент вселенной. I'm on the best instrument of the universe to spread love. And your heart is the instrument of spreading love. Ваше сердце просто излучает любовь. И вы обещаете, что я буду только общаться любовью. Все мои мысли, все, что я буду коммуникации, все коммуникация будет только любовь. И я вижу Бога во всем. Вот это интуиция. That is the intuition that я вижу. And then I feel blessed. Я чувствую себя одаренным, благословленным. У меня есть жизнь, у меня есть тело, у меня есть человеческая форма, которая может себя сделать просветленным. I have the rarest of rarest, a human body and a mind that can take me to God and enlightenment.
The scriptures write that after millions of births as different things, we are born as a human. So it is the most privileged birth. And we start thinking, no, I wanted a Mercedes. Mi răzdaim să apătă. Ni tolla da tu жизни, хотел тогда жизнь, в котором были Mercedes, чуть больше секс, чуть больше денег, все. А мы уже записали свои сценарии. We wrote these scenarios because we had dull lives when we had many Mercedes and whatever we wanted. У нас были жизни, в котором у нас было очень комфортно, и мы от скуки умерли просто. Называется оно, когда есть все. Французская аристократическая депрессия, когда у тебя есть все и ни за что сражаться. Это огромная и крутая депрессия. It's a form of depression of the very privileged, like in today's children, etc. When you have everything and you start looking for no challenges, so you are very, very depressed. So it's so, if you will ensure that the people in your life, starting with your partners, immediate responsibilities, are as happy as possible, you're going to be enlightened. Your kundalini is going 100% going to work out. Если вы будете служить на молитве и с благодарностью своего близкого, 100% вы будете просветлены, кундалини будет открыт, у вас будет интуиция работать. Everyone wants the intuition that the English, when they came to India, they started this astrology, and astrology can tell you the past. Astrologia может говорить все, что было. А что будет? It's up to you. Astrologia может подсказать точно, что было, а что будет, это зависит полностью от вас. В рамках этого тела вот в этой жизни. In the constructions of the body that you have, you can always develop your mind and live the rest of your life as an enlightened person, not as a small person. That is the intent of this life. Вы можете всю остальную жизнь, которые жить радостно в состоянии служения своих близких, и вы будете просветлены. Now, intuition, everyone thinks is this third eye. So, because some of the gurus who prayed to God so much, некоторые гуру столько помолились перед Богом, то и они начали ощущать, что будет. И они всегда употребляли, никогда не брали деньги, они всегда это употребляли для блага народа. All the people who had the intuition, they used it for the wellness of the people without asking for anything. The concept became, if I have knowledge of the future, I'm going to be buying stocks and make money. Это изменился к тому, что люди начали думать, о, есть какой-то путь, чтобы интуиция так обрабатывать, чтобы знать, как сделать больше денег. So everything became about money, and money is a trap, is an illusion from the devil. When you say, oh, he sold his soul to the devil, it means that he became just money oriented. And then you lose everything. There was one of the most best authors is Fitzgerald, The Great Gatsby. He wrote which is one of the 10 best American books. So Fitzgerald wrote, писал Великий Гэтсби, один из 10 самых лучших произведений на английском. And in 1920s его признали как гениального писателя и пригласили его в Голливуде. И в Голливуде ему сказали, ты за деньги будешь писать сценарий. In Hollywood, they gave him money and told him, no, you are going to be writing not from your heart, but you are going to be writing the scenarios for the films that we are going to be asking you to do. But they gave him a lot of money. He agreed. After that, his creativity went down. He became an alcoholic and died of. После этого, как он продался, он умер от алкоголизма. Все его таланты исчез. Все его фильмы бездарные сценарии. All his films that he wrote were nothing special. He lost because he sold himself to money. That's the devil. Это дьявол. Поэтому не продайтесь за деньги.
Есть деньги, хорошо, не есть деньги, будут, это Канада все равно, поддержка будет отцелен, вы должны исполнить, жить свою жизнь достойно, помогая свою жену, помогая своего партнера, исполняя свою ответственность, не нагружайте себя, что деньги меньше или больше. Она не создает параметры, какие вы хорошие или плохие. The only parameter is not money. People have a lot of money and their hearts are like miser because very often the rich people think money is happiness, and because they are depressed, they cannot give it to anyone. I've seen that a lot of times. Billionaires who are poor in the heart. Я видел много там, ну, не миллионеров, я видел арабских шейхов, и некоторые там бизнесменов, которые, я видел, что у них сердце беднота. У них деньги много, но они думают, что деньги это счастье. Если они не счастны, как они могут давать? If they are themselves not happy, how can they give happiness, also known as money, to others? So they won't. They have the money, but they won't give it to anyone. They won't even use it to make others happy. They are unhappy and depressed with all the toys and comparing themselves to someone. So what is the currency then? The purity of your heart decides how well you are. Чистота вашего сердца решает, какими великими вы являетесь. How great you are is decided by the purity of the heart. That is why people in India can go to see someone who has nothing, not even clothes, but so much purity in his heart that people will go, even prime ministers will go, presidents will go, kings will go and bow down. And that person has got nothing. He's known as a fakir, divine fakir. He doesn't have nothing. Есть такие люди, которые имеют, владеют ничего, но премьер-министр и короля будут свою голову пустить перед ними и просить благословения. They only have blessings to give, but they will go. They don't have like billionaire. They are not. They didn't make the Facebook or anything. They're not supposed to be great in that way. Они не велики потому, они не создали какой-то веб-сайт или какой-то такой, или крипто не занимались. They didn't invest in crypto. They have nothing. But that purity of the heart is the fact of life. We должны беречь свою ясность, свою чистоту сердца. Как? Just live honestly. Уважая себя, just live honestly. Просто живите честно, честно в любви, и все хорошо. И все хорошо. Вы будете чувствовать себя миллионером. Now people are even taking a lot of hallucinogenics. So when people take hallucinogenics, etc., to feel good about themselves, it is all an addiction. There is no way that you can take a mushroom or ayahuasca or something and become enlightened. It is. I've seen the people who have taken mushrooms and ayahuasca. I also took one time ayahuasca, the sixth time that I was invited. Right? And I saw demons and everything, and it's there. It's the reality of the mind. Я видел, когда я принял один и последний раз ayahuasca. Я видел этого демоны и так далее. И обливался всю ночь, and that was supposed to be end. And after that, я после этого никогда. Мне 6 раз предложили, я 6 раз отказал. Я не видел. And I'll tell you why. There were people who, even from the group who called me, we are going to be taking ayahuasca. I said, please don't. I said, no, we are already paid. And I said, из группы не сколько раз only. Oh, мы уже там хотим ayahuasca. Okay. И после ayahuasca ты всю ночь обливаешь, ты строишь все и так далее, и у тебя галюки очень крутые. 3 things. Все, которые принимают это галлюциогенов, у них 3 вещи всегда. 3 things happen to those who take these things regularly. Either shrooms or any like ayahuasca, etc. After some time, when the dependency takes over, когда зависимость начинается, the first thing that happens is that when we are in this world that we have created in our head and there are demons and all that, we are reaching out to them.
they also start reaching out to us. Anito je nachinat khanam list. After some time, people start hearing voices in their head. Posle nikaturi ayavascua, igrivi chere nikaturi me ludi nachinat cliche kakto tata. Sam, the son of Sam, the serial killer, he said, the voices in my head told me to kill, so I killed and killed. And there are thousands of such. И тысячи людей, которые сказали, что я это сделал, потому что у меня был голос, который... And I know some people who started to do that. And the third is, so addiction, hearing voices, and the third thing that happens is a paranoia. And you don't trust anyone. After some time, your eyes are like this. You don't trust. A lot of time when people come and their eyes are like this, I know that they take something. Очень часто бывает такое, что я вижу. Недавно в Ванкувере меня одна женщина, которая считает гуру, пригласила в ярмарку ясновидящих. So I had shared this that I was invited on my last trip to Vancouver by a lady who introduced me. This is my guru, this is my guru. I don't really like that. I just say, okay, sir. But she brought me to this, and some of the group members were also there. So there was this church, and in the basement of the church, it wasn't a church of some free something like for everyone church, so sort of. It wasn't Catholic or anything. And so they were just using the church building, but in the basement there were 6 psychic people with psychic abilities sitting. They were tam bili šest stari ki adna bila daje krasiva ženčina, daje dve bili krasivi, kako vedmo. We are witches. We are wicked witches, and they had tarot. One had like ball, and they were all working like with some form. No, ja na 5 sekund zašel v tej komnate pred tem spuskat. I went to that room to get to the basement where the people were waiting for me with tea. And I saw that this was like a show. It was like a 6 people with their abilities over out there. So I saw that spirits are working with these people. Я видел, что настоящие духи мертвых людей работают и подсказывают им, что надо говорить. Я клянусь, это бывает. Если вы лезли туда, они тоже будут лезть к вам. И они могут давать вам какой-то такой вот этот так называемый дар. These people were looking for something special. Большинство людей упрекали в детстве. Everyone was told by the parents, oh, you are not so much. And people, no, I'm special. And then either they took something or they went for some. In India, you can, if you really want to get in touch with a soul and with a dead body soul, you can go to the cemetery. You will find other people also there, also for the same thing. We want to connect with a dead person and then have that dead person with special mantras. It can be done. Work for me. Люди идут ночью там, где вот это сожигается тело. И специально, если там кто-то умер от травмы. If someone died of some trauma and they try to catch the spirit of this dead person. And then try to use that person to say, okay, now I'm running a psychic shop. Я теперь вот занимаюсь psychic это, я буду предсказать людям и буду зарабатывать деньги. И душа, которую я контролирую мантрами и так далее, она будет мне подсказывать вот то, и так. But, но есть огромные ограничения. Я эту женщину, которая спустилась потом, я сказали, слушай, моя радость, тебе там вот это, ты работаешь с духами. Я работаю официанткой днем, но я вечером королева ясновидящая. That's how she presented. In the daytime I'm just a hostess, but in the evening I'm the queen of this clarity and third eye and psychic abilities, etc. I said, yes, but you work with spirits of dead people. I thought that, and you work with 3 spirits. And I wanted to say that the 3 spirits are working through you. Я ей хотел сказать, что 3 души работают через тебя и с тобой. Она говорит, да, немножко еще такая гордая. She was, I said, осторожно, 2 из них начали спать с тобой. Тебе с ними хорошо.
O тебя были оргазм, значит, 2 дня назад. I told her that 2 of the spirits have started to sleep with you, and you have had good orgasm, including 2 nights ago. So she was like, I thought she's going to get mad and like, hit out and, that's how my hair went. No, nothing. Do you have a card? I'll come to your meditation. I don't have a card, but this lady, you like, you know where to find it. Она спросила карту, потом не пришла. Духи никак. The spirits would never have allowed her to come to. So there are a lot of people, including on the internet, who have got these psychic abilities, etc. But if they are not using the name of the God and if they are not instruments of the God, means that the spirits are using them, and the spirits can do 3 things. Духи, с которыми мы работаем, они предназначены, у них тоже есть личность. У них личность еще есть. Значит, что есть привязанность. Большинство из них начинают сексуально удовлетвориться через людей, с которыми... So the spirits have got agendas and they start to work with the people, but then they take the payment in terms of sexual energy. So, and these people don't really achieve a lot. The spirits work, so the universe sort of also closes on them. Like they work, they will always have like $20 they will make, maybe $200, whatever, but they don't make it to the big arena. Обычно такие люди, кое-что они зарабатывают, справляются, но это $20, $50-40 в час, жалкие деньги. Ничего. But the spirits, now the spirits are just people without a body. Вы должны понимать, что эти духи, которые дают эти психические вот это дары, они являются просто люди, которые умерли, они ограничены. They will exploit you sexually or somehow. The third is that they can play a joke. They can tell you everything. Oh, the money is going to, dollar is going to go up, dollar is going to go up, and when you invest it, the dollar will go up. They will play a joke. Духи ищут. Прийти у них есть качество, они люди. Они могут обмануть. Они могут сначала строить доверие, а потом обман. The spirits that work with you can lead you to a point where at some point they can really fool you. There have been thousands of such cases. When the person who was right, and then something, and he's gone. Now I have to tell you how I got to this stage where sometimes when I say as an instrument of the universe, it seems to be true. Теперь я должен вам рассказать, как со мной произошло. When in my family, one of my daughters had a problem with drugs, I started to use the mantra, which is a prayer. Когда у моей семьи была проблема, я начал употреблять мантру. Я прошел точный, как стать вот это, иметь психические psychic эти abilities. По моей пути, это я прошел 10-дневный випассана. I first went through the Vipassana, and some of the group members also went through Vipassana, and then they focus on the mantra, and they also have now intuition, etc. From this group. Some of them can see aura, some of them have got this, okay, this will happen, this is good, this is bad, but it's very discreet, but they have it. Некоторые члены нашей группы тоже я знаю, что у них теперь есть, они одаренные. Everyone is gifted in a different way. Каждый одарен. Они прошли Vipassana, и после Vipassana. Vipassana is a 10-day meditation, Buddhist free meditation that teaches you how to focus on your breathing, because Buddhists do not really believe in a God. So it is all breathing, no factor of any God. And metta, you pray for others. That is the Buddhist principle of Vipassana. After Vipassana, you can sit and totally in a relaxed manner, you will be trained. You can focus on your breathing for 1 hour at least. После 10-дневный Vipassana у вас будет способность сидеть и фокусировать на дыхании. Я взял технику от Gita. I took the technique of Gita that you focus over out here on Om or in the heart. Om, no, потому что это Gita, but you can also use the cross. So это символ в центре своего точка, вот это 6-й чакра. Или 8. So это из Gita я взял. And with the focus of Vipassana, I sat over out here, focused on, and read the mantra for my daughter. And her life changed after 6 months. Like she got out of
all the problems that she had, and she became a good student. Anar yei bila 16 тогда. She was, and я чувствовал очень безвыходность, так как перед подростком был North America. I was purely powerless against a rebellious teenager taking drugs and hard drugs. So with that, people started to asking me for praying also for them. When someone asked, I said something that turned out to be true. Когда первый раз был кто-то обращался, начали обратиться, I had to open a center. Я открыл центр, который на donation. И кто-то меня что-то спросил, я просто молился, и кто-то просил что-то, я что-то сказал из прошлого. Я сказал, и я не понял, откуда это пришло. I said something, and it was true, and the other person was, oh, so you saw that, you see that in my life. I said, yeah, but I didn't know. Но я знал. Я не знал, откуда это было, что я это сказал. I did not know where this came from, what I said. And I thought, maybe, how do I know that it is God? So I started to pray continually that whatever was being said with my being focused on the form or the mantra of God. Но после этого я очень-очень испугался, вдруг это не от Бога. Тогда я не понимал, что кроме Бога здесь ничего нету. And I started to pray very, very heavily. Я начал молиться очень сильно. And every time that I do something, I never do it as Tarun is doing it. Я закрываюсь, я опускаю от себя, и только у меня сердце работает, что этому человеку нужен этот слушать. Вселенная, он пришел, ему нужна какая-то ясность от Вселенной. So only my heart is working, my mouth is working, but only my heart is activated with love. Because I see the problem. Когда у меня это происходит, у меня просто только сердце работает в том моменте. Там все остальное тело не имеет значения. Мое я не имеет значения. That I have this desire, etc. It doesn't work like that. And if I do something, a few days ago, my daughter asked me to make up for something. She just wanted to make me feel good. She doesn't believe in it. Моя старшая дочка мне звонила, она не верит, она просто хотела сделать мне приятно. Она говорит, Papa, let's pray for my interview. I said, okay, you never asked me, but let's pray. Давай помолимся за то интервью. И именно в эту секунду она получает свой отказ, rejection. She received a rejection at that moment. So we can't do anything for our own, but for others, when we pray, totally it works. And even she got her clarity, whatever she wanted. Она тоже получила вот то самое. So, the technique of astral travel, you have to understand that there are 5 elements, but there are also, your soul is a golden light deep inside your heart. Ваша душа, духовная сила, это золотой. Она примерно по ученым 24 грамм. Everyone, all the scientists have measured the energy, it's around 24 grams. So it's around in your heart. The head is where you keep your thoughts. God does not get into your head, because if God will give you the thoughts, then there is no game, then there is no counterpoint. Нету игра там противников, и жизнь не будет состоять. Не будет интересно, if you will know everything that you have to do. So, божественная начинающая сила в нашем сердце. The heart is the base of love, and that is what God is. Okay, let's say God is not love, then what's the point? So God is love. Go by it by ad reductum de absurdum. You have to understand it by taking it, rather logically understanding it with absurd. Supposing God is, допустим, Бог это не любви, не может быть. Absurd. So you get the clarity from the Greeks. This is a Greek way of understanding by going through the absurdity, negating out the absurdity. If God is not love, then what is it? So God is love. That's the only one. Money, sex, power. No. So God is love. Simple. Okay. So you have to believe that. And it's in the golden form. That's written in the ancient books. In the shape
the size, the shape of a thumb, in the deepest part in the cave of your heart. This is written from the scriptures. The scriptures were not written by people. They were communicated by people who were very advanced. The words are from God. The knowledge is from God. Because he sees the suffering. Supposing there was no Bible, no Gita, this world would be a jungle. We wouldn't. Everyone would have killed everyone else for money and sex. So what is keeping this world from chaos is actually these books, this clarity of God that God shared with us. And in that clarity is that the golden light, the shape of a thumb in the deepest part of it. Now, when your heart is activated, with your breathing, you can take your breathing and offer to the mother, to the father, to all the partners. And when you do that, your self-esteem is activated because now you're seeing yourself as a golden light from God. You're not this limited person with whatever happened in life. Когда сердечный не активизируется, ясно, полностью вы не ограничены тело с этой мыслью и жизнью. Вы бесконечные, и бесконечность. И тогда сексуальная энергия в сердце, от сердца надо служить. From the heart, you have to send love to those who have played any part, including your loved ones. And slowly you have to do acts of love for them. И должны делать совершить подвиги любви ради других. И тогда эта энергия в сердце, это любовь с уважением. In the heart, it is love with respect. It goes to head and becomes. And when I had the psychic, people have really wrong, different ideas. Трижды, когда у меня был center, when I had the center, there were thousands of people. But 3 times, because the energy changes, people like not my face, not what I say, not what I don't say, but 3 times, really good-looking girls like hugged me very tightly. And one of them said, Tarun, when you touched with this finger in my forehead, it became very activated and it was very warm. And you could tell about my past. Мне 3 раза было такое. Из 1000 людей, нисколько тысяч. То 3 раза был такой, что очень красивые женщины, на мой взгляд, пришли после сеанса там, слушай, ты когда прикоснулся, то да, ты сказал правильно, у тебя какая-то есть интуиция, и у тебя энергия такая. Если мы прикоснемся очень-очень близко, интимно, то передаст ли эту способность нам? So the question was that if we were to get really close with you, intimate, would this be transferred over to us? Because in India, there is a system of blessing on the head. В Индии есть такой это называется шактипат. In India, they have this, that you can touch, the guru can touch the forehead or this, and the energy is transferred. But these were like, they weren't asking me to touch their crown. Вот эти 3 не спрашивали, я особо не уточнил тоже. Ну, я не сказал нет тоже, я сказал, я не знаю. Может быть так, может быть не знаю. I told them frankly that I do not know. Maybe yes, maybe no. I have no idea how this really works, that this system of giving to someone else. But no. Ваше стиль мышления, я не против меня. Your style of thinking, I approve of it. So, but I'm all about fun and games. Я никогда ничего серьезного не принимаю. Даже преступления, I don't. The only thing is, чистота сердца. No one should suffer. Никто не должен страдать от ваших действий. Никто. Если кто-то пострадает, кто-то переживает от ваших каких-то поступков, никакое просветление, никакое развитие, никакого благословения. If someone you hurt, no enlightenment, no bliss, no blessing. Because you yourself, by hurting someone, are closing the canal.
Потому что вы своим действием кому-то сделали больно, и вы закрываете это. You can hurt if you are like a mother and saying to the child, don't play with fire. There is violence on the planet and it is needed. Есть насилие во Вселенной, и она необходима. The most pain that you will see is a lion killing a deer. Самое большое насилие вы можете видеть, что лев, когда убивает оленя. Но тех мест, где не убрали лев, там столько выросли эти олени, что не осталось ничего там, травка не осталась, и они начали голодать. Поэтому есть насилие, есть баланс. It's all from a God, but you must not be a part of it. There are places where they killed all the lion, so the deer grew so much without the presence of the lion that they ran out of all the pastures and they died of great hunger. So there is a need for violence on the planet, but it balances. But you as a seeker must not be a part of the cycle. We не должны участвовать в этом. Вы ищете Бога. Вы одна из take million of, you are one of the million who is looking for God. All the rest are just looking for money and self-gratification, instant self-gratification even. Все остальные ищут мгновение, удовлетворение. But that is why hallucinogenic can all, because you take something, you don't have to do anything for your partner, you don't have to work on your chakras, you don't have to pray to God. You take something, you feel fine, and then there is going to be a side effect. Other souls can take we relate to that, they can come to you. Three things can happen if you go for hallucinogenics. You are going into their world, they can come into your world. This voices in the head is always going to be there at some point. И в каком-то этапе будут голосовые там, вам будет казаться, с вами кто-то общается. And three, я даже видел, из того мира, как будто инопланетяне, типа, был такой, oh, I was there, and they were trying to communicate. Who was trying to communicate? So the hint was, sound like super extraterrestrial or something. Well, thank you. So, and the third is real-time paranoia. You will be angry. You will be irritated. If treat it a paranoia, it will be seen as you will be irritations, waves of irritation and anger, and you will be heavy. Like for every time, because it's an addiction, really. It's an addiction. So the only way to grow is by loving your loved, the person with whom you are, who is your immediate responsibility. У каждого жена есть ответственность к мужу, у мужа жена есть ответственность к человеку. Every man and wife has got a responsibility to make the other as happy as possible. And if you have a child, then that responsibility is many times more. So the heart is the key. Ключ просветления находится в сердце. И сейчас будем заниматься астральной тело. Вы должны понимать, есть 5 слоев защиты вокруг сердечной тяны. There are 5 levels of protection around the heart energy. Think of it like this, that when our soul comes to the planet, we have got 5 sheets of protection. Когда мы приземляемся на Земле, нам дает 5 разных покрытий защитных. We are given 5 layers of protection. So when we call out to the universe, I need help, I am this. The universe doesn't get it. You have 5 layers of protection. You are fine. Your car may be having problem, but the universe doesn't really care, because all the cars, all our instruments of traveling, which is our body, have got an expiry date on them. Our body is going to, we are going to, so the universe cannot care for that car. Вселенная, когда мы говорим, мне нужна помощь, она не понимает, у вас 5 защитных слоев. Какая? Я вижу, что у вас золотой сияние. Yes, it's okay. Нет, my body is suffering, my mind is suffering, my intellect is suffering, my energy is suffering, my this. So the universe is always saying, sent us to over out here in a very controlled and very protective army. Вселенная нас послал, мы пришли сюда с опятыми защитными слоями. So we'll go through that also. Close your eyes now. Focusing on the third eye. Focusing on what
центре, как будто мы смотрим кино. Визуализируйте, что вы смотрите на экран кино, вот там, где лоб. Just imagine that you are watching a movie where you're, all this talk that I'm giving is also meditation. Visualize this look, a movie is running. And you're seeing yourself as a golden light. See it now as a cross or Om, any symbol of God. And now feel the sound. Om. Now when you are watching this movie, watch on the watcher of the movie. Теперь, когда вы смотрите на это кино в LV, фокусируйте на тот, который это процессирует. Oh, то есть в центре черепа. In the center of the skull is that point which is seeing the movie. Oh. Focusing, when you see sex becomes you. When you think of food, hunger becomes you. In the same way, when the symbol of God is activated, those qualities are activated in the deepest part of you. Когда вы визуализируете софа или секс, все это активизирует. Увидев эти символы вот в себе, активизируется божественная ясность in the center of the curve. And you are in a universe and you are a sun. We were бесконечности вселенной в мозговом центре. And you are part of God. With that, your heart, which was closed, opens up. Immediately, when there are no heavy thoughts, your heart opens up. Когда нету каких-то тяжелых мыслей, ваше сердце открывается. Визуализируйте, что вы находитесь перед своим честом, вы за своим телом. Imagine that you are in front of your heart, but outside the body. Визуализируйте, что вы за своим телом перед сердцем. And now you are going to be traveling with Om Namah Shivaya. So you are in front of your heart. Om Namah Shivaya. You cross over the blood and flesh. Вы преодолеваете пространство, в котором есть кровь и мясо. Это первый слой. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om. What is behind the body is your oral energy. Ваша aura is touching. Your energy is behind the body. And you cross over this energy space also with Om Namo Shivaya. First you cross over the body. Вы сначала телесные препятствия пространство преодолеваете, а теперь энергетические aura. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Now the third is your energy, but it's the energy of your emotions and mind. Om Namo Shivaya. And emotions you will see in your heart like a volcano, which many volcanoes, love, everything is a boiling sort of an emotion, energy in your heart. These are your emotions. We видите это ваши как жидкие эмоции, как лава бурлит. We go beyond this. Some of them are different colors. Om Namo Shivaya. So body, преодолели тело, аурическое, эмоциональное там вот это слой. Om Namo Shivaya. After this, очень железный, большой крепость. This is your intellect. This is your way of thinking. This is good and bad. За этим есть такая крепость, где вы видите крепость, очень крепкая такой. Потому что это ваш стиль мышления. Это хорошо, это плохо. Никто не может вас убедить в этом, пока вы сами не решаете. No one can change this sport of your intellect. But you have to go beyond it with Om Namo Shivaya. Cross over this very strong force. Om Namo Shivaya. Now, inside this intellect, beyond the intellect, is a garden of pure peace. Om Namo. This is Chitta. This is your consciousness. Om Namo Shivaya. Now you're in the deepest part of the heart and you see yourself as a golden light. Вы теперь
развиваете в центре своего сознания, и там вы видите золотой сон. Now your heart is open by seeing this. Ваше сердце открывается. Вы видите во всем иссек отражение этого золотой сияния. Вы сейчас просветлены. Ом намо Шивая. Вы видите во всем иссек это золотой божественный сияние, который в центре вашего сердца. Ом намо Шивая. Сердце открыто. Вы видите все с любовью. Вот это и есть третий глаз. Вы видите с любовью. Это и есть третий. Now you see everything with love. You see God in everything. That is the true third eye which is open. You see love in everywhere. Om Namo Shivaya. You see love in whatever your mother did. Om Namo Shivaya. You'll see love in whatever your father did. Om Namo Shivaya. Видите любви во всех поступках мама. Видите любви во всех поступках отца. Om Namo Shivaya. Your self-esteem is activated because your eternity and your body is from the earth and father is the sun. Вы теперь уверены, потому что ваше тело подарок от Бога, от земли, матушки, и солнце ваш отец. И ваше сердце теперь храм, от которого излучаете бесконечную любовь. Ом намо Шивая. Ом намо Шивая. Ом намо Шивая означает, я вижу Бога во себе, я вижу Бога во себе. Ом намо Шивая means I see God in myself, I see God in everything. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Now, in the deepest part of your heart, the whole universe is there. В центре вашего сердечного сияния, сердечная зона, где Вселенная находится там. You can go to Mars, you can go to Moon. We cannot interfere with other people. Мы не можем мешать другим людям, но вы сейчас можете путешествовать куда и как. И это все будет реально. You can go to the Mars if you want. You can go to the Moon. You can go to Eiffel Tower, Taj. You can go wherever you want. The whole universe is in your heart. Deep inside your heart is everywhere. Есть астральное тело, вы можете покинуть тело через макушку. You can leave the body via the crown. Om Namo Shiva, leave the body from the crown if you want. Shiva. And see yourself sitting. Visualize the best siddha. Om Namo Shiva. See yourself in this city wherever you are. Visualize the best, not Goradam. Om Namo Shiva. Not Selena. See yourself above the universe. Om Namo Shiva. See yourself above the creation. Om Namo Shiva. Go to the source. Идете, летайте к Создателю. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Видите оттуда все некоторые свои прошлых жизней, как разные волны в океане, над океаном. You can see some of your previous lives, like waves on the top part of the ocean. Om Namo Shiva. You use this knowledge of previous lives to become a better person in this life. Вы намерены употреблять жизненные знания о прошлых жизнях, чтобы стать лучшим человеком в этой жизни. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Slowly you come back to this universe. Возвращайтесь в это вселенную с новым знанием о ясности, освобождении от прошлого. With the new clarity that frees you from the past, you come back to this universe, to this body. You enter through the crown. We влезьте в себе через макушку, going to the heart. Om Namo Shiva. You are free of the past and you see love everywhere. Вы освобождены от прошлого, вы видите Бога во всем. Благословите себя.
Use the knowledge from the past that you have got now to become a better person in this life from this second. Употребляйте свою знание, которые вы получили от прошлой, чтобы стать лучшим человеком в этой жизни с сию секунду, до этого момента. The mantra, the golden light, and God is one in your heart. Святая Троица становится единым. The Holy Trinity of the mantra, the golden light, and you become one. You are one right now. Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya. Bless yourself. See yourself as a laughing soul helping others unconditionally, unmindful of whatever happens in your life. Вам теперь вы не переживаете, у вас искусственных страхов нету. Вы смело помогаете и живете свою жизнь в любви, помогая друг другу. You live your life for your responsibilities without any fear, jealousy someone has. More or less, you have the divine knowledge that makes you a zillionaire. У вас есть золотая ясность, которая из вас делает зиллионером. Вы богаче всех остальных в мире, которые живут как люди. Вы теперь ангельская сила. You are now an angel force and you will live your life as an instrument of the angels helping others. In total silence, bless yourself. В полном тишине благословите себя. Om Namo Shiva. The whole group is blessing. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Genia. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Gale. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Hal. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Jean. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Paras. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Preeti. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Vikula. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Om Namo Shiva. Om Sarve Bhavantu Sarve Shanti Bhavantu Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasyatu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Triambakam Yamam Sugandhim Pushtivardhanam Urva Ruknan Nittir Makshima Narata. Om Shanti 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 Shanti. It went to 90 minutes today because this topic is very, very key. So thank you for asking. But this is not an easy treatment. This is not an easy, not everyone can manage it. This clarity, not needless say, не могут все освоить это. Не все могут это освоить. Это очень тяжело. This is like a university course and most people are just learning ABCD. Это курс как университетский курс, когда большинство людей просто азбуку не занимаются. Поэтому не все могут ассимилировать. Но наше стремление желать и молиться за всех чистого, золотого, сердца. Our job is to bless everything and everyone with a golden shining heart. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Till tomorrow, same time.